So let's start. All of you have talked about collaboration, knowledge management. There are lots of solutions, lots of free solutions that are available online. We can look at Facebook, Twitter, Evernote, Dropbox, plenty of services out there for organizations to use. You meet a lot of nonprofits and amutot. What do you see that they use? What do you suggest that they use? And how do you come to convince them that it's wise to use such solutions instead of what they're using right now? אין באמת תשובה אחת, זה הרבה פרמטרים במשוואה הזאת, ואנחנו מתחילים מגודל הארגון, הפריסה שלו, התקציב שלו וכו' וכו'. מה שאני רוצה כן להעביר מסר, אם אני יכול להעביר מסר אחד, זה המסר באמת שגם דניאל דיבר עליו, טכנולוגיה עולה כסף. קודם כל, you have to budget. לא לשכוח, budget the technology in your yearly budget. אני אתן לכם מספר אצבע, 5%. אם התקציב שלכם קטן יותר מזה, כנראה שאתם בבעיה. 5%. מהתקציב הכולל של הארגון צריך ללכת לטכנולוגיה לפחות. זה מספר אצבע שבאינדסטרי הוא מקובל. זה דבר אחד. דבר שני, תשקיעו בתכנון. Invest, you have to invest in planning. אף אחד, nobody would dare to build a building without having somebody to plan it in details. However, in technology, for some reason, people, like Daniel said, let's go and build an internet site. אנחנו בונים קודם ורק אחר כך מתחילים להסתכל. אז יש גם כן בספרות כללים שאומרים שההחלטות הכי קריטיות והכי משפיעות ביישום של מערכות מידע קורים ב10% הראשונים של הפרויקט. שם אתה מחליט מה אתה עושה, איך אתה הולך להשקיע וכו'. אם החלטת החלטה לא נכונה, אתה יכול להמשיך לעשות את הדברים מצוין ולהמשיך בכוח ובתנופה לעשות את הדברים הלא נכונים לאורך זמן. וזה מאוד מאוד מסוכן. לכן I'm encouraging you, invest in planning. תעשו תוכנית, תראו מה היעדים שלכם, תראו לאן אתם מתקדמים, לאן אתם רוצים להגיע, ואחר כך לפי הבאג'ט והיכולות של הארגון, תתכננו את זה לאורך זמן. אני אתייחס גם כן לשאלה הזאת. קודם כל, העיסוק שלנו הוא במערכות ניהול. כלומר, אנחנו לא מתעסקים בכל מיני תחומים כאן, בנוכחות בסושיאל נטוורקס ולא בבניית אתרי תדמית, זה לא התחום שלנו. אז אני אמקד את התשובה שלי רגע לנושא הזה של מערכות מידע. ואני אומר דבר כזה, צריך להבחין בין שני סוגי עמותות. יש עמותות שהן בתחילת דרכן, והיות והן בתחילת דרכן, אז לא צריך להיכנס להשקעות ולא צריך להתחיל להמציא את הגלגל, וצריך באמת לנסות להתבסס על מוצרי מדף קיימים, ופשוט לאמץ אותם ולעבוד איתם, כל עוד הם מספקים. מצד שני, יש עמותות שכבר רצות כברת דרך, כבר שנת פעילות חמישית, שישית, עשירית ויותר, והן באמת כבר הן יודעות איך נראית הפעילות, הן מכירות את התהליכים, וכאן דווקא כשאנחנו פוגשים את העמותות האלה, אנחנו באים ואומרים להם, תקשיבו, אין כאן משהו שאתם לא יודעים, אתם יודעים טוב מאוד מה הצרכים שלכם, ועכשיו תדמיינו את המערכת הניהול האולטימטיבית שתעזור לכם לקפוץ כיתה. ואז בעצם אנחנו לא באים ואומרים לארגון כזה שהוא כבר מבוסס מבחינת התהליכים והאנשים והתקציב, אנחנו לא באים ואומרים לו, יאללה בוא תתחיל בקטנה ככה, תיקח איזה CRM בסיסי, ההפך. אנחנו באים ואומרים לו, תדמיין את האולטימט, כי אפשר לעשות את זה, כי זה לא מורכב, ותוך כמה שבועות אפשר להעמיד את זה. אז יש כאן באמת את שני הסוגים האלה. עכשיו, אנחנו בחברה, המילה טכנולוגיה כמעט לא מצויה אצלנו בשום דבר. אנחנו לא משתמשים בה בתוך הבית. כל מה שאנחנו עושים זה כלים שימושיים. כלומר, טכנולוגיה זה למדענים. אף אחד כאן בחדר, אני לא רואה אותו כאן עם הלוק של המדען לפחות. אנחנו מתעסקים בכלי מידע, כלים אינטואיטיביים, רמת התחכום שנדרש מכם כיוזרים, זו אותה רמה של האימייל והפייסבוק. בסדר? אז לא צריך לפחד. זה בדיוק ברמת תחכום הזאת, ועוד פעם,
זה ביניכם לבין עצמכם. טוב, אז אחרי שדובר כאן על כלים פנימיים, אז אולי אני אקח קצת הפן של הכלים החיצוניים וכל הנושא של social networking. אני חושב שמה שבדרך כלל נתקל בעמותות זה שהצורך שלהם ליחצן את מה שהם עושים החוצה, וחלקם פשוט פותחים עמוד בפייסבוק, מקימים איזשהו אתר ולא מקבלים מספיק תשואה למה שהם עושים. והטיפ שלי בדרך כלל זה פשוט תייצרו תוכן אמיתי, אל תחפשו את הלייקים, אל תחפשו את מי שיעשה לכם לייק, תנו אתם החוצה את מה שאתם עושים, ובדרך כלל כל עמותה שפגשתי עושים דברים מדהימים, דברים אנושיים, תוציאו את זה החוצה, והטיפ הכי גדול, תוציאו את זה בווידאו. פעם וידאו היה דבר מאוד בעייתי בעולם האינטרנט, היום זה הדבר הכי קל בעולם, כל אחד שמחזיק סמארטפון למעשה מחזיק מצלמת וידאו HD שהיא כנראה יותר משוכללת ממה שיש כאן ברשות השידור לידינו. צלמו את האירועים שלכם, צלמו את מה שאתם עושים, צלמו את הפעילות, פשוט תעלו אותה, לא צריך להיות יותר מדי מתוחכם, לא צריך כאן יותר מדי אפקטים, אבל כן צריך להעביר את הדבר הכי אנושי והכי בסיסי, ואנחנו בתור בני אדם מאוד מאוד מתחברים לזה, מאוד מתחברים לוידאו, כשאנחנו רואים מישהו אירוע, זה הרבה יותר מרגש אותנו והרבה יותר מוביל אותנו לפעילות בהמשך. אז זה הטיפ שלי. Okay. Thank you, Daniel. Very important topic. There is, after lunch, I think there is another panel that one of my colleagues is hosting that discusses how you can engage the media and publicize your work. So it's also something that's worth staying for. I'll add a follow-up questions because Uri talked about it briefly, the difference between the size of organization. So is size the only challenge that you face when you come to work with organizations, or there are other barriers to cross when going to implement such solutions? I always say that it doesn't matter so much the size in terms of if you have the initial group, they can definitely help you grow it, whether it's talking about your donor base or your small organization. Starting small is fine, and then just continue growing it. But you need to use outside softwares as well in order to help organize that base, and to always keep track of who's calling you, who's contacting you, who's donating, and so on and so forth in order to keep the communication line open. Well, the size is one of the parameters, definitely not the only one, but it is a parameter because running an organization of 2 people is not like running an organization like 200 people, starting with the distribution, communication, and so on. However, there are other parameters. The other parameters might be the procedures, or the target that you're doing, or how much budget you have, and so on and so on. Klomar, what I would like to say is that this is not something that you can find a simple answer to. It's something more, I would say, complex, more sophisticated, and you have to be very careful how you adopt systems, internal system and outside. Today, יש לנו היום מערכות יוצאות מהכלל, what they call SaaS, which the software as a service, במיוחד לארגונים כמו שלנו, זה מאפשר לנו להימנע מכל הטיפול באינפרסטרקצ'ר, בתשתיות. אנחנו לא צריכים אנשי סיסטם, אנחנו לא רואים את המחשבים, כל מה שאנחנו צריכים זה מחשב PC עם תקשורת לאינטרנט, ואנחנו יכולים לעשות דברים שלפני 5 או 10 שנים אי אפשר היה לחשוב עליהם. אני לא הייתי כן אומר שהסייז של האורגניזיישן הוא חשוב, הוא גם משפיע בעיקר על התקציב. בדרך כלל לארגון גדול יש גם יותר תקציב. Thank you guys. Speaking of solutions, when we started to implement a solution, and I'm talking to mostly Avi and Uri, you both offer also in-house solutions, off-the-shelf solution, and stuff that you develop specifically for a customer, for one of the Amutot organizations. What is the difference, and is it better to have something off-the-shelf, or is it maybe better to develop something and plan, as you said, Avi, that is more specific to the needs of your Amuta, so you'll have a more complete and comprehensive solution? I touched on it also on a previous answer. It really depends on the nature of your activity, okay?
And I think that as long as the activity is standard, and standard is again is subjective, you can do well with off-the-shelf products. But if you are running, I can provide you with different examples. I think most of you here are familiar with Pa'amonim, right? Raise your hand. Right, Pa'amonim is an outstanding organization which is managing something like 2,000 active volunteers, okay, who provide escort and consulting to families. So they have developed really also they've developed tools and methodology, and they really could not find anything off the shelf that could support their activity. Okay, so it is an extreme example, okay, of a very large and broad organization, but I can also provide you examples of smaller organizations, okay, that operate not thousands but only hundreds of volunteers, but also have developed special courses, and they have very specific internal processes. So these organizations today, they don't have to settle for an Excel file, and they don't even have to settle for off-the-shelf solutions. They can afford to build themselves a very accurate, tailored system. Okay, so because this is within reach for all the good reasons, because internet now and internet technology has become cheap. Okay, because a lot of the aspects, the hosting, the storage, the CPU, the computing power, everything is becoming more and more of a commodity. And software development also is not that expensive. And today we can build very enhanced solutions, and we can afford it. Okay, the most important point here is to pick the right vendors. Okay, because you don't want to pick a contractor that cannot provide you with a solution. But this is something that you know how to make calls and to find references and all. And NPTech can help you. By the way, we collaborate with NPTech on different projects. So the bottom line here is you have off-the-shelf products and there are tailored solutions. You can at least consider both for your needs. Of course, the budget that is necessary for each direction is different. You need more budget for a tailored solution. Makes sense, of course. But in any course that you choose, it is affordable. Okay, thank you. Sandy, root funding is starting sort of quite the feat with something similar to crowdfunding. And it's relatively new, I think, both in Israel, but maybe just starting out now. Can you give the examples of where do you find the differences between US crowdfunding and Israeli root funding, and how do you see this market expanding in the future? It's obvious that the U.S. and the U.K. markets are much more mature in these aspects of online fundraising and going ahead and doing this crowdfunding. However, the Israeli market is definitely just behind, and they're increasing on a daily basis. Whether it's from a donor base or from the organization space, they're definitely coming on board, and because they definitely see the successes that what happens in the U.S. and the U.K. markets as well. Okay. The trend is definitely leaning towards that direction. Thank you. Before we take questions from the audience, one last question for the panel, and just keep it brief. If you had to give the audience here 2 pieces of advice, what they should do tomorrow morning when they come to the office, what would you say? First of all, and I'm referring to the previous question,
please, if you make a decision to develop system for yourself, software, give me a call first. Don't do that. I mean, saying that, it's only in extreme cases, only when it's in a core business, when it's something that will give you a big advantage over competition, or et cetera, this is the only way that I would advise. I would say, okay, go and develop for yourself piece of software. הדרך הכי טובה, הכי זולה, is to buy off the shelf and or to customize good systems. For many reasons. The other tip, that plan, invest in planning. תשקיעו כסף, קחו יועץ, תעשו תוכנית אב למחשוב, תראו לאן אתם רוצים ללכת, אתם תחסכו את הכסף הזה עשרות אלפי מונים. תודה. הטיפ הכי גדול שאני מנסה לתת לעמותות זה להתחבר לטכנולוגיה ולהתחבר לטכנולוגיה מתוך הבית. להחזיק מישהו אצלכם שמבין מה קורה היום בחוץ, מבין מה קורה באינטרנט, מבין עם איזה כלים נמצאים, גם אם הוא לא המומחה הכי גדול, לפחות שהוא יודע לדבר בשפה הנכונה, וכשמגיעים היועצים, כשמגיעים כל החברות עם המוצרים, ידע לשאול את השאלות הנכונות, ידע להבין מה הם אומרים, וידע לא ליפול בכל מיני בורות שיש בדרך הזאת, שמביאה בסופו של דבר להצלחה, אבל היא יכולה להיות ארוכה ומשובשת. תודה. הטיפ המרכזי שאני חושב זאת אומרת, הדבר שאני הייתי עושה, זה חוזר הביתה ושואל את עצמי איפה אני כארגון יכול לעבוד בצורה יותר יעילה. ולהסתכל על כל הגזרות של העבודה. אפשר לנסח את זה בצורה אחרת. לחפש את המקומות שאני עובד הכי לא יעיל. כלומר, תחפשו את המקומות שאתם יודעים שאתם כארגון לא יעילים שם, ושזה כל כך כואב, זאת אומרת שברגע אחד מסתכלים על זה מהצד, זה מכאיב, ואולי אפילו גם האחרים שעובדים מולכם רואים את זה. כלומר, תחפשו את המקומות האלה שהארגון שלכם מקיז בהם דם, או סתם סובל מחיכוך מיותר, ואז, אחרי שתכירו במקומות האלה, אז תחשבו על דרכים לייעל את זה, ולא בכך ללכת לעשות מנואל איזה שירות מידע, אבל להסתכל על הפעילות שלכם בפרספקטיבה של יעילות, לחפש את היעילות הזאת, לחפש את הסינכרון בתוך הארגון, את המקומות שאתם יכולים לעבוד כולכם על דאטאבייס אחד, ולא כל אחד ככה, אנחנו קוראים לזה איים של מידע. אז פחות איים של מידע, ויותר עבודה מרוכזת על דאטאבייס אחד, זה בכלל מפתח טוב ליעילות. תודה רבה. What I would do is advise you all to evaluate your current base of support and really see how they can help you expand into to expand your donor base at this point, and see how you could tap into their network of contacts in order to expand your reach and have others talk on your behalf as well. Thank you. Yes, please, from the beginning. מערכות מידע, אז אנחנו מתכוונים ואנחנו דוחפים לזה שהארגון משתמש במערכת, וזה לא שהארגון ממשיך להתנהל רגיל, ועכשיו יש איזושהי מזכירה או איזושהי פונקציה שמקבלת את התוצרים והיא המקלידה. זה ממש לא, זאת אומרת זה עדיף לא ללכת לשם, המטרה היא ללכת למקום שהארגון מלמעלה עד הנקודה שהוא מחליט, אבל מלמעלה. זאת אומרת, להכניס מערכת שהעומדים בראש הארגון לא עובדים במערכת, המינימום של עובדים במערכת זה לפחות שהם ידעו להסתכל במערכת, להפיק את הדוחות שלהם, ואני אפילו הייתי הולך גם עוד זה שגם ידעו להזין קצת ברמת ה-CRM על שיחות שרק הם קיימו. אבל התפיסה צריכה להיות, ואנחנו מסתכלים על זה ככה, שמערכת שנכנסת לארגון, צריכים לא, התפיסה צריכה להיות איך אנחנו מביאים אותה לשימוש הכי רחב בארגון, לא הכי מינימלי בארגון מבחינת המשתמשים, אלא איך אנחנו עושים את ה-conversion הזה, את ההמרה של יותר ויותר פונקציות בארגון, באמת להתחיל לחיות את העולם הזה,
ולחשוב בתפיסה הזאת שכולנו עובדים על מערכת אחת. Thank you. I'll just add to that and then we'll finalize and close the panel. We didn't discuss this in the panel, we didn't have time, but there is also an important factor called analytics and measurement. So whenever you choose a solution or plan a solution or want to see if a solution is applicable for your needs, it's also important to set parameters and basically what you call performance indicators. How many people are going to use the systems? What makes the system a success? If people use it, if people enter data, if it's widely used by all the volunteers. And I think that that would eliminate those types of things where certain individuals and functions within an Amuta are basically making a decision that impacts most of the employees in the organization.